Good morning, good afternoon, good evening from all the parts of the world where you'll be watching this video. My name is Razak Oduyemi. Today I'm making a contribution to Yoruba Nation agitation by making this video to request or to convince or persuade the youth to support the agitation, because whether we like it or not, at the end of the day the youth are going to be the ones that are going to be benefiting from, or they are going to be benefiting more from the actualization of Yoruba Nation. So the reasons why I'm calling on the youth to support the agitation, or to come out more to support the agitation, is because I've identified four reasons or four factors that would enable the actualization of Yoruba Nation. The first would be because the youth have got the energy and the force, to drive, the effort of agitation for Yoruba Nation, which will enable a speedy realization of the agitation or a Yoruba Nation. Secondly, because the youth are going to be, the major beneficiaries of a Yoruba Nation, because they're going to be spending their, youthful age and old age in the system. So when you look at it, they are the ones that will really be benefiting more than the elders that are, peddling the agitation now. So also participation for the youth will also, afford them the opportunity to become part of governance when Yoruba Nation is actualized, because we don't want a situation where the elders that are going to actualize the Yoruba Nation to become the ones that will be involved overall in the administration of Yoruba Nation. So you want to see a youthful administration of Yoruba Nation, because this is what we need, and this is what's going to help us, to achieve or to become a nation that we are seeking to become, and which is what is practiced in most of the developed countries all over the world. So when the youths are involved in the process of Yoruba Nation actualization, definitely they will become acquainted with the process and what is required, and forming the governance or the administration of Yoruba Nation to start with. And to be honest, because achieving Yoruba Nation will create, immense employment opportunities in terms of business formation, employment creation, and all that. And these are going to be benefits, for the youth, because a lot of unemployed today are the youth. So if they come up in the process of Yoruba Nation agitation, they will be learning, they will be acquiring some basic experience for business administration and nation management. So this is part of the reasons I'm calling on youth to stand up today to support the leaders in Yoruba movement, Yoruba agitation movement. Because when they do that, there's no doubt that they will be able to acquire knowledge and wisdom in the process. And when Yoruba Nation is eventually formed, then they will be ready to take up, leadership positions in the new nation. Talking about employment opportunities, because once we get into Yoruba Nation, I've said in one of my previous videos that there's going to be immense employment opportunities coming up, because to start with, if we want to amass a database for the nation, it's going to be, we're going to require a lot of, manpower to achieve this, in terms of IT administration, enumerators, and a lot of all these professionals
to come together to gather data for the database. So this is going to create a lot of employment opportunities for the youth. So by participation from the beginning, I mean, a lot of the youth would be in the know of what is going to happen, and when it starts happening, they can actually, kick the hit the ground running, so that way they are able to like gain employment opportunities and also be involved in the administration of most of all the administrative duties or responsibilities that are be coming up immediately. The nation is formed. So this video is going to be short because it's just to let our youth know that they are required, to participate in this process, because they are going to be the major benefactor of Yoruba nation. Because we need them. I don't want to see a Yoruba nation where we'll be having, premier or governors or members of parliament who are 70 years, 80 years, or 60 years old. These are people that are when you have this kind of age bracket in the government, they are just making policies that they are not going to be beneficiaries, because the youth are going to be the ones benefiting from the outcome of all these policies and laws or regulations. So it's going to be sensible for us to have this set of people in governance, so that they know that if they get it wrong, they're going to be the ones to suffer it. So this is why I'm calling on Yoruba youth to support this agitation and let us achieve this in good time, and everybody can start living the good life that we desired or we have been seeing in developed countries all over the world. Lastly, I'll be talking about the contribution in terms of information technology, because a lot of our youth today have acquired IT knowledge, which is going to be handy or come handy in the struggle, because we've got the request for referendum coming on, and the youth in this area, your IT expert or professionals in this area, can actually help people in completing the forms and also coming up with ideas on how to improve the data collection platform. So also in talking about social media presence, the youth are going to be helpful in enabling publicity about Yoruba, in peddling publicity about Yoruba nation. So if we all come on board to support the agitation, definitely ideas will be flowing left and right, to achieve a better result, and also to learn or to support the leaders or the elders in pushing forward on the agitation or the effort of the agitation. So the IT, it's in no small measure going to be helpful when the youth come on to make contribution of their IT expertise to the struggle. Secondly, you're talking about grooming youth to become part of the Yoruba Nation administrative structure, so that we don't have too many old people in positions. We still need the old people to guide, to support, and to share their wisdom and knowledge and experiences in the process. But we need the youth to come along, so that this can just go hand in hand, without waiting or without getting the older ones, to sit down put in the positions once the youth are not, coming forth. So these are the reasons why I'm calling on the youth to support Yoruba Nation, and I'm hoping very soon, by God's grace, we're gonna, actualize Yoruba Nation. And also along the line, there might need to be, like, even the rallies that are being done now, we need, the freshers to be able to go around more than, the old ones, and we need educated ones, the literates, to come along, so that they can start,
talking to people and explaining things better to people to understand where the process started from in terms of what Ninas has done and where we are currently and what is going to happen before 2023, because a lot of people are worried about what is going to happen if we don't go for elections, for 2023 elections, and how that is going to work out. So a lot of people need explanation and information on this. So if the youth come on, they get trained, they'll be in better positions to talk on social media and to meet people one-on-one, in local governments, and or communities, or when they go for rallies, so they are better, equipped, and have the better informed, to share information with people. Because as far as I'm concerned, at this point, we need to start getting on board the literates, the graduates, the graduates, so these are people we need, because it's going to get to a point where passing across this information and the lead to referendum, these are people that will need to serve as volunteers to pass across information and to convince people, to make them understand, to enlighten people on what we are doing and what we need to achieve, how we're going to achieve it, and when we achieve it, what is going to be the benefits. So this is the reason I'm calling for Yoruba youth to support the agitation, because it's a lofty idea. It is what we need at this point. Staying with Nigeria, hoping forever in Nigeria, is not going to do us any good. So I'm going to make this video short, and I'll be coming back with a video on the referendum, so how people are going to complete the forms, and also I'll be trying to acquire more information about what is going to happen pre 2023, or before the end of 2021, what's going to happen, because when we're talking about boycott of election, of civil disobedience, what's going to happen, and how we're going to achieve not going for election or voting during elections, and how the United Nations is going to be invited or persuaded, or be invited to come and conduct referendum for the country. So I'll do a short one in Yoruba, so that I'll balance it up as usual. So mo kí ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò àtàwọn ẹlẹ́gbẹ́ mi. Orúkọ mi ni Razak Oduyemi. Òmóhùnmáwòrán tí mò ń ṣe yìí, tá à ń pè ní video recording, ó wà nípa kí ni ìdí tí a fi ń pe àwọn ọ̀dọ́ láti darapọ̀ mọ́ ìpè fún orílẹ̀-èdè Yorùbá, or ìjàǹjàgbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìdí tí mo fi ń ṣe amóhùnmáwòrán yìí ni pé kí a lè mọ̀ pé ó ṣe àwọn ọ̀dọ́ ni ó máa ṣàǹfààní jù, ní orílẹ̀-èdè Yorùbá máa ṣàǹfààní fún jù, nítorí pé tí a bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, a fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n máa ṣe àkóso ètò ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá àti gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí ó máa mú wa dé láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, láti ṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti gbé ètò láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá dání. So ní àárín bí wọ́n ṣe ń ṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà tó ti wà níwájú, àwọn aṣíwájú yẹn, wọ́n á ti máa kọ́ ẹ̀kọ́ nípa kí ni nǹkan tí a fẹ́ gbà tó ń ṣe pé orílẹ̀-èdè Yorùbá, kí ni àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe. Tàbádẹ̀ tí wàá gba orílẹ̀-èdè náà tán, kó tó di pé àgbà yẹn, wọ́n máa ti ní ìmọ̀ àtòye wípé báyìí fẹ́ kí orílẹ̀-èdè náà rí. So ìyẹn ló máa jásí pé tí a bá gba orílẹ̀-èdè náà, gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń kọ́ nígbà tí wọ́n ti wà lórí ìjàǹgbara àti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí, a máa jẹ́ àǹfààní fún wọn nígbà tá a bá gba orílẹ̀-èdè. Á lè jẹ́ pé kí a lè máa jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ náà kí wọ́n kópa ní ìṣètò ìlú àti ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Kò ní jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà nìkan ni ó máa tún kóra wọn sí àwọn ipò tó máa, nítorí pé àwọn ètò tí wọ́n máa ṣe
ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àgbàlagbà yìí kò ní jẹ́ àǹfààní fún wọn bí ó ṣe pé àwọn ọ̀dọ́ yìí ni wọ́n máa jẹ́ àwọn tó gbọ́dọ̀ jẹ àǹfààní yìí jù. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́, àwọn ohun máyérọrùn iṣẹ́ àti ọ̀nà àti máa lọ káàkiri, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, lóòótọ́ ètò ìlera ó wà fún ọ̀dọ́ àti àwọn àgbàlagbà náà, àmọ́ gbogbo àwọn kìíní ní ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ló máa ṣe àǹfààní fún, torí pé tá bá ń sọ̀rọ̀ ṣé àwọn ọ̀dọ́ ló máa pàpà máa ṣiṣẹ́ jù. Àwọn ọ̀dọ́ wa dẹ̀ ló wà tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ nísìnyí náà, so nígbà tí gbogbo wọn náà gbogbo nǹkan tó ti kọ́ nílé ìwé tí wọ́n bá jáde tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú lò láti fi kópa ní ìṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn àgbà wa tó wà níwájú tó ti ń sọ̀rọ̀ ní orílẹ̀-èdè nípa ìjàngbara àti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí, á máa ṣàǹfààní fún gbogbo wa náà. Á lè jẹ́ pé kí ipa oníkálukú kó tètè yọ sí ibi tí a fẹ́ nípa pé ká tètè gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ní àfikún, mo tún wá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ni wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ nísìn. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tá dẹ̀ fẹ́ gbà, àwọn náà ló máa ṣàǹfààní fún, nítorí pé tá bá ti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, iṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní yọjú. Nípa tá bá ń sọ̀rọ̀ pé ètò ààbò ni, ètò ààbò ti àárín inú ìlú àti ti ẹ̀yìn odi ìlú ni àwọn ọmọ ológun gbogbo ẹ̀. Nígbà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá gbogbo ẹ̀ lẹ̀, àwọn ọ̀dọ́ yìí náà ló máa gbà sí gbogbo àwọn ààyè yìí. Ètò ìjọba, ìmáa gba orúkọ àti ọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn tó wà nínú ìlú gbogbo ẹ̀ náà, àwọn ọ̀dọ́ yìí ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ ní gbogbo àwọn ààyè yìí. So nígbà táwọn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kópa láti sìn, á lè rọrùn fún wa láti ní àwọn ọ̀dọ́ ní gbogbo àwọn ààyè tó yẹ kí àwọn ọ̀dọ́ wà. Kò ní jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà tó bá ti kópa láti ilẹ̀ nìkan ló máa wà, àbáwọn ọ̀dọ́ náà máa ríra wọn gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn àgbàlagbà ló wà ńbẹ̀, àwọn náà ni kó máa ṣe. So oníkálukú á ti mọ̀ pé gbogbo wa la gbọ́dọ̀ kópa láti jọ máa ṣe ètò ìlú. Ìyẹn jẹ́ ìdí ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ìdí ẹlẹ́ẹ̀kẹta wà ní pé àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n ní agbára àti tóyìnbó máa ń pè ní force àti okun, agbára àti okun àti agbára náà la máa pè láti lè gbé nǹkan tá à ń ṣe yìí, láti lè jẹ́ kí tí ò ní tètè rẹ̀ wọ́n. Àwọn ni wọ́n ní agbára láti jẹ́ pé kò ní rẹ̀ wọ́n tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo wàhálà ìsásọ̀tún sásòsì, gbogbo bí wọ́n ṣe ń lọ fún rálì yẹn kò ní máa rẹ̀ wọ́n. Wọ́n á dẹ̀ lè tún jẹ́ pé àwọn nígbà tó yẹ pé wọ́n á ti kọ́ ẹ̀kọ́ nípa kí ni a fẹ́ ṣe, kí ni nǹkan tí à ń ṣe, àti máa ṣàlàyé fún àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń pàdé àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bíi titi wọn àbáwọn akẹ́kọ̀ọ́ gboyè, á máa rọrùn, ọ̀rọ̀ á dẹ̀ lè máa yé gbogbo wa. Kò ní máa jẹ́ pé àwọn tó ń wa ọ̀kadà àbáwọn tó ń ṣiṣẹ́ mọ́tò àbáwọn oníṣẹ́ ọwọ́ nìkan ló máa jẹ́ pé wọ́n máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yìí. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọ̀dọ́ wa tó kẹ́kọ̀ọ́ gboyè, ìgbàgbọ́ wọn sì ní lórí ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n bí wọn sí, tí wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀. So kò tí ì yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. So àmọ́ tó bá di pé ó yé oníkálukú wọn dáadáa láti lè máa láyé àwọn ẹgbẹ́ wọn, àwọn ọ̀dọ́ yìí náà tún wá ló jẹ́ pé ní àwọn nǹkan tá à ń pè ní social media, ẹ̀rọ alátagbà, àwọn ni wọ́n wà ńbẹ̀ lórí bíbá yìí náà. Àwọn náà wọ́n á lè máa sọ̀rọ̀ níbẹ̀, wọ́n á lè máa ṣe pàṣípààrọ̀ ìmọ̀ àti òye nípa orílẹ̀-èdè Yorùbá tá a fẹ́ gbà. Kí ni nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn mọ̀, níbo ló bá ṣẹ́ dé, kí ni nǹkan tí ó máa jẹ́ àǹfààní tá a bá gbé orílẹ̀-èdè wa. Àwọn ọ̀dọ́ yìí náà ni wọ́n máa kópa tó pọ̀ ní gbogbo àwọn ààyè yìí. So agbára tí wọ́n dẹ̀ ní yẹn, wọ́n á lè máa lò, kò ní máa rẹ̀ wọ́n. Ọ̀dọ́ lè ṣiṣẹ́ ní àárín ogún wákàtí nínú ọjọ́ kan, tó jẹ́ pé àgbàlagbà àwọn aṣíwájú wọn ò ní lè ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo bó bá dẹ̀ ṣe ń káàkiri tó ń rìn sọ́tún, so àwọn ọ̀dọ́ sì ní agbára àti okunnú láti máa ṣe gbogbo àwọn ìgbìyànjú yìí. Àwọn ìdí tí mo ṣe ń pe àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí ni. Ní ìparí, nǹkan tí à ń pè ní information technology, ìmọ̀ nípa ẹ̀rọ ayélujára àbí nípa kọ̀ǹpútà, ìmọ̀ yìí pọ̀ láàárín àwọn ọ̀dọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti kàwé tó ti gboyè tí wọ́n tí ì máa fi ṣiṣẹ́, àbáwọn ìtọ́ tí wọ́n ti fi ń ṣiṣẹ́. Nígbà táwọn náà bá kópa nínú ìjàngbara Yorùbá yìí,
tí wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn bàbá tí wọ́n wà wájú tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí, ó máa rọrùn fáwọn bàbá yẹn nítorí pé àwọn náà á tún mú ọgbọ́n ọmọdé títí wọn wá àtàwọn ọgbọ́n nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí wọ́n á tún wá fi kún nǹkan táwọn bàbá yìí ń ṣe. Ní ọ̀nà yìí á jẹ́ pé kí bá ṣe máa mú ọ̀rọ̀ tá máa pín ọ̀rọ̀ káàkiri àbí tá máa ṣe pàṣípààrọ̀ ìmọ̀ àti ọ̀rọ̀ àtọgbọ́n àtòyé nípa nǹkan tá à ń ṣe á lè mú rọrùn. Á dẹ̀ lè tún jẹ́ kí òye yá àwọn bàbá. Àníyàn ojú ọ̀nà yìí náà àwọn ọmọ yìí náà wá lè máa kẹ́kọ̀ọ́ kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní ibi ìlú tá à ń lọ yìí, báwo ló yẹ ká ṣe gbogbo nǹkan, kí làwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe, oníkálukú á ti máa mọ̀. Á lè jẹ́ kí nǹkan rọrùn fún àtàwọn aṣíwájú ni àtàwọn aráàlú ni. Á dẹ̀ lè jẹ́ pé kó rọrùn pé a fẹ́ lo àwọn èèyàn kan láti ṣe àwọn irúṣẹ́ báyìí, wọ́n á ti mọ wọ́n á ti ní òye nípa àwọn iṣẹ́ yẹn. Kò ní jẹ́ pé àṣẹ tó máa lọ máa gba àwọn èèyàn láti ta ìlú wa, àbá máa jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà la máa kó síbẹ̀ nígbà tá a bá rá àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n lè ṣe àwọn nǹkan yẹn. So àwọn ìdí tèmi fi ń pe àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n darapọ̀ mọ́ kíní ní àsìkò yìí nì, nítorí pé táwọn ọ̀dọ́ bá jáde láti sìn á jẹ́ kó yé gbogbo àwọn àgbàlagbà yẹn pé àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n fẹ́ di ipò mú. Torí pé nǹkan tó yé mi ni pé táwọn ọ̀dọ́ ò bá jáde sìn nígbà tá a bá gba Yorùbá nation, nǹkan tí a rí lórílẹ̀ Nàìjíríà yẹn òun náà ló tún máa padà ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé àwọn àgbàlagbà kan á fẹ́ kóra wọn sí àwọn ipò tí ó dẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, nítorí pé gbogbo òfin àti gbogbo ètò ìlú tó bá ń ṣe àwọn ọ̀dọ́ ló yẹ kó wà fún. So nígbà táwọn ọ̀dọ́ bá dẹ̀ ti wà nínú àwọn kíní wọ́n á mọ̀ pé gbogbo nǹkan táwọn bá ṣe láṣìṣe àwọn náà làwọn máa padà wá jìyà. Kò ní jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà tó ti mọ̀ pé àwa kúkú ń lọ wàhálà tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ máa ran fúnra yín. Àwọn ìdí yìí ni mo fi ń pè káwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n bá darapọ̀ mọ́ kíní. Èyí tí máa tún máa ṣe ìgbohùn àtàwòrán lẹ́yìn ilé á máa jẹ́ nípa nǹkan tá à ń pè ní referendum tí àwọn bàbá fẹ́ ṣe lọ sí àjọ àgbáyé tí wọ́n ń pè ní United Nations àti UNDP nípa àwọn tí wọ́n fẹ́ ká dúró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn tó fẹ́ ká dúró lórílẹ̀ Nàìjíríà báwọn tó fẹ́ ká kúrò lórílẹ̀ Nàìjíríà ká lọ dá orílẹ̀‐èdè Yorùbá lẹ̀, yálà àwọn ti Yorùbá ni o àbí ti àwọn ti Ìgbò ni àbí ti àwọn tí à ń pè ní Middle Belt. So màá máa gbìyànjú láti ṣe ìmúhùnmáwòrán mi ní orí eléyìí àti àwọn tí làákàyè àtọgbọ́n òye tèmi náà bá ń sọ láti máa ṣe síwájú lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá tá a fẹ́ gbà yìí. Mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lo àkókò yín láti gbọ́ nǹkan tí mo sọ yìí. Àwọn àbátẹ́yìn náà bá tún ní tó lè máa ràn mí lọ́wọ́ lórí nǹkan tí mo ń ṣe, ẹ bá mi fi ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí síbi kọ́mẹ̀ntì ní abẹ́ fídíò yìí kémi náà lè máa tẹ̀síwájú lórí nǹkan tí mo ń ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Yorùbá nation now pẹ̀lú ògo Ọlọ́run nǹkan tá a fẹ́ yìí Ọlọ́run á jẹ́ kó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Tó bá tẹ̀ wá lọ́wọ́ náà á ṣe àǹfààní fún ẹrú àtọmọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àti àwọn alálẹ̀ Yorùbá. Yorùbá nation now, no going back. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ni Razak Oduyemi. Ẹ ṣé.